ওকে, উইন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট হয় দুই রকম, একটা হলো তোমার ওপেন এন্ডেড, একটা হলো ক্লোজড এন্ডেড। একটা হলো ওপেন এন্ডেড, একটা হলো ক্লোজড এন্ডেড। চারটা পয়েন্ট আমি কোথায় লিখবো? ওকে, লেট মি রাইট ডাউন ওভার হিয়ার। খুব কেয়ারফুলি দেখো গাইস, এই পয়েন্টস গুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে, প্লিজ সুন্দর মতো লিখে রেখো। এখনই দিচ্ছি। স্যার আমাদের তো মাঝখানে পার্টস গুলো পড়া হয়নি সাউন্ডের। মাঝখানটাতে ব্যাক করবো আবার। ওকে স্যার। ইনস্ট্রুমেন্টস নিয়ে আগে একটু ডিসকাস করে নিই, সাউন্ডে আসবো। সাউন্ডের ছোট একটা পার্ট আগে দেখে নিচ্ছি। যেটা বলেন একটু খুব ক্লিয়ারলি মাথায় ঢুকাও। A node is always formed at a closed end. Closed end এ সবসময় নোড ফর্ম করে, আর ওপেন এন্ডে সবসময় অ্যান্টি নোড ফর্ম করে। স্ট্যান্ডিং ওয়েভ যেহেতু লাস্ট দিন দেখতেছিলাম ওটার সাথে কনসিস্টেন্ট রেখে। আচ্ছা, আর তোমার যদি সাউন্ড নিয়ে ডিসকাস করতে চাই, এই যে দেখো সাউন্ড ওয়েভস নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই। সাউন্ডের শুরুতেই উই গো টু পালস ইকো টেকনিক, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, যেগুলো আমরা নেক্সটে দেখবো। আজকের জন্য আমাদের উইন ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখা বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আই হ্যাভ ইনক্লুডেড সাম অফ দিস কনসেপ্টস ইন আওয়ার এক্সাম টুডে। খুব কেয়ারফুলি দেখবা গাইস, একদম এখনই দেখবা, তাহলে একদম ফ্রেশ ইন ইউর মাইন্ড থাকবে। আচ্ছা, আমি এই জায়গায় একটু আঁকি, তাহলে তোমাদের জন্য বোঝাটা ইজিয়ার হবে। লেট মি ড্র দুইটা ওপেন এন্ডেড টিউব, তারপরে দুইটা ক্লোজ এন্ডেড টিউব। দুটো ওপেন এন্ডেড টিউব আঁকলাম, 1, আর পাশে আরেকটা আঁকলাম। খেয়াল করে দেখো দুইটাই কিন্তু আমার ওপেন এন্ডেড টিউব। ওকে, দুইটা ওপেন এন্ডেড টিউব। ওকে, what did I just say? ওপেন এন্ডেড টিউবে সবসময় ওপেন এন্ড গুলাতে হয় আমার অ্যান্টিনোড। আচ্ছা, তুমি যদি ডায়াগ্রাম ভুলে যেয়ে থাকো, আই হোপ ইউ উইল রিমেম্বার দিস। এভরিওয়ান নোটিস করে দেখো। সো লেটস সে আমি যদি স্ট্যান্ডিং ওয়েভের ডায়াগ্রাম আঁকি, একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ হয় দেখতে এরকম। ওকে, এইগুলো আমার অ্যান্টি নোড, এইগুলো আমার নোড। স্ট্যান্ডিং ওয়েভের যদি আমি ডায়াগ্রাম আঁকি, ওকে। এখন এটাকেই যদি আমি 90 ডিগ্রি টার্ন করি, পুরো জিনিসটাকে, এই ডায়াগ্রামটাকে যদি আমি 90 ডিগ্রি এদিকে টার্ন করি, কিরকম হবে দেখতে? 90 ডিগ্রি এদিকে টার্ন করলে this is the same diagram as this. গাইস, সবাইকে রিলেট করতে পারতেছো মাত্র আমি যেটা আঁকলাম? এভরিওয়ান, স্ট্যান্ডিং ওয়েভ আমার সবসময় হরিজন্টাল অ্যাসপেক্টে দেখতে হবে কেন? স্ট্যান্ডিং ওয়েভ আমি চাইলে এরকম টার্ন করে ভার্টিক্যালিও দেখতে পারি। হোয়াট ডিফারেন্স ডাজ ইট মেক? নো ডিফারেন্স লিটারালি। ওকে, সো উইথ দিস আইডিয়া ইন মাইন্ড, আমি যদি এটার ভিতরে দেখতে চাই, ওপেন এন্ড গুলাতে সবসময় আমার অ্যান্টিনোড হয়। দিস আর মাই অ্যান্টিনোডস। ওকে, তাহলে আমি যদি বলি এই টিউবটার ভিতরে একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ফর্মড হলো, ফার্স্ট কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে? এফ নট। যে ফার্স্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে হয় উই অলওয়েজ কল দ্যাট দ্য এফ নট। ফার্স্ট কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ফর্মড হবে, আর দেখতে কিরকম হবে শেপ নোটিস করে দেখি আমরা। দেখতে হবে এরকম শেপ। কেন? খেয়াল করে দেখো। এবার ঠিক আছে, because A and O antinode, A and O antinode, and like I just told you all, when it comes to standing waves, I repeat, when it comes to standing waves in tubes, open-ended tube,
ওপেন এন্ডেড টিউবে সব সময় ওপেন এন্ড গুলাতে হয় আমার অ্যান্টিনোড। গাইস এই পার্টটা কি বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? তাহলে আমি যদি এতটুকু পার্ট কনসিডার করি, ইফ আই জাস্ট কনসিডার দিস পার্ট, এতটুক জায়গা একটা ওয়েভের কতটুক, একটা ওয়েভ লেন্থের কতটুক, একদম জেনারিক গ্রাফ শেপস থেকে গাইস এতটুক পার্ট ওয়েভ লেন্থের কতটুক, হাফ, 1/4, 1/3 না কতটুক? হোয়াট ডু ইউ সে গাইস? হাফ। হাফ, এক্স্যাক্টলি। এতটুক হলো কোয়ার্টার, আরেক কোয়ার্টার, কোয়ার্টার আর কোয়ার্টার মিলে হয় হলো হাফ। তাহলে এই যে লেন্থ অফ দ্য টিউব, তখন this length of the tube, notice করে দেখো, is equal to half the wavelength. The length of the tube would be equal to half the wavelength. Similarly, এটা তো f not এ আমি এই জিনিস পাবো। হঠাৎ করে দেখবা the whole thing will become even more interesting, and by interesting I mean a bit tricky. যখন আমি তোমাকে দেখাবো যদি এই সেম ওয়েভটাকে তুমি f not এর জায়গায় twice f not করে দাও, twice, what will happen is, guys, please carefully দেখো একটু, এই সেম শেপ এক্স্যাক্টলি যা এখানে দেখতেছো, এই সেম শেপটাই এতটুক জায়গার ভিতরে দুইবার রিপিট হবে। হোয়াট এক্স্যাক্টলি ডু ইউ মিন বাই দুইবার রিপিট হবে? নোটিস করে দেখি। এটা ইমাজিনারি ধরো, এটা তোমার এক্সামে একা লাগবে না। এই সেম শেপটা এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটা এতটুকের ভিতরে দুইবার হবে, এই জন্য আমি অর্ধেক করে নিছি আমার বোঝার জন্য। তাহলে এই পুরো জিনিসটা এখানে একবার, তারপরে এই সেম জিনিসটা এখানে আরেকবার। আর করার সময় মাথায় রাখতে হবে কি, যে ওপেন এন্ড গুলাতে সব সময় হয় আমার অ্যান্টিনোড, পুরো ডিএনএ স্ট্রাকচারের মতো অনেকটা। বাট আই হোপ গাইস সবাই বুঝতে পারতেছো মাত্র যা দেখাইলাম। এন্ড গেস করে দেখো তো, এটাই যদি আমি বলতাম থ্রাইস এফ নট, থ্রাইস এফ নট হলে এই শেপটা কতবার হতো? 3বার। গাইস কোনো পার্টে যদি প্রবলেম মনে হয় ফেস করতেছো, আমাকে প্লিজ এখনই জিজ্ঞেস করো। তাহলে ওয়েট আ সেকেন্ড, নট ডান ইয়েট। আমি যদি এই শেপটা দেখি, তুমি ঘাড় ঘুরায় দেখো আর যেমনি খুশি দেখো, জেনেরিক গ্রাফ শেপস এর কনসেপ্ট রিকল করো, সেটাকে দিস ইজ আইদার কস অথবা মাইনাস কস, একটা কিন্তু কমপ্লিট অসিলেশন। তাহলে গেস করো তো, নাও টুয়াইস এফ নট যদি হয় ওপেন এন্ড স্ট্রিং এ, নাও দ্য লেন্থ অফ দ্য স্ট্রিং ইজ ইকুয়াল টু কত হবে? Now the length of the string is equal to কত wavelength? Just lambda. lambda. এই তো গাইস, ওপেন এন্ডের পার্টটা বুঝতে পারছো সবাই? এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, এই পার্ট গেল, এটা মুছে দেই। ওকে, what if I bring in another one, same tube but তিনটা আনলাম। তিনটা আনলাম মানে I think you understand where I'm going with this. Thrice f not করব। সো যদি এই সেম জিনিসটাকে আমি thrice f not করি, এটা twice f not ছিল, এবার I make this f equals thrice f not। এবার কি হবে গেস করে দেখি, এতটুক লেন্থের ভিতরে এই শেপটা f not এর শেপটা কয়বার বসবে গাইস? এভরিওয়ান, এতটুক শেপের ভিতরে, এতটুক লেন্থের ভিতরে এই f not এর যে শেপটা ছিল সেটা কয়বার রিপিট হবে এই জায়গায়? এভরিওয়ান? 3 বার। Exactly. So what I do is I break it down into 3 equal parts. তিনটা equal part ওকে break down করলাম। One, two, three, তিনটা equal part. I know এটা দেখতে অনেক ক্লামজি লাগতে পারে, but just bear with me. এই শেপটা এখানে একবার, এই জায়গার ভিতরে আরেকবার, এই পুরো শেপটাই, তারপর এখানে আরেকবার। এক, দুই, তিন।
গাইস সবাই দেখতেছো? তারপরে যখন আমি কমপ্লিট করব তখন দিস উইল মেক মোর সেন্স। There you go. ব্রেকডাউনটা না ইকুয়াল হয়নি, এই জায়গায় মনে একটু বেশি হয়ে গেছে, এটাকে একটু কমাইতে হবে, নাহলে ভালো লাগতেছে না। আবার নাও গাইস, এবার দেখো তো 3 ইকুয়াল পার্টস হচ্ছে নাকি গাইস, এবার 3 ইকুয়াল পার্ট লাগতেছে। এই শেপটা জি স্যার। একবার, তারপরে এইখানে আরেকবার, এইখানে আরেকবার, মাচ বেটার। তারপরে তুমি চাইলে এই সেকেন্ড এটা দিতেও পারো, নাও দিতে পারো, তোমার ডিসক্রিপশন। এই জায়গাটা একটু বেশি লাগতেছে, বাট ইউ গেট দ্য আইডিয়া। এখনো বেশি রয়ে গেছে। বেশি তো চলবে। চলবে। আর এটাই যদি আমি 3F নোটেরটা আমার ডায়াগ্রাম থেকে দেখি, it looks like this is 5F note. Same দেখো 1, 2 and 3। আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টটা দেখবা, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ গাইজ, ওপেন এন্ড গুলাতে দেখো, ওপেন এন্ড গুলাতে এই যে সবসময় আমার অ্যান্টি নোড, আর যেহেতু ওপেন এন্ডেড টিউব, এন্ড দুইটাই তো ওপেন, তো ওপেন এন্ড গুলাতে সবসময় আমার অ্যান্টি নোড হবে। গাইজ নোড আর অ্যান্টি নোডের পার্টটা কি সবাই বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? গাইজ নোড আর অ্যান্টি নোডের পার্টটা কি Yes, সবার? sir. ওকে গ্রেট, নেক্সট পার্টে আসি। এই তো দেখলাম আমার ওপেন এন্ডেড টিউব, কিন্তু একটু ক্লোজ এন্ডের জন্য দেখি। when it comes to closed ended tube, দেখো আমরা যখন মুখে বলতেছি closed ended, we don't mean যে দুই এন্ডই closed, no, even when we are saying closed ended we mean যে one of the ends is closed like this। মুখে closed end বললেও just bear in mind যে একটা end closed, one of the ends is closed। ওকে, তারপর দেখি closed ended দিকে আসি। So let's take a look at a closed ended tube। আমি একটা ক্লোজ এন্ডেড টিউবের ফিল্টার করি, দুইটা আঁকবো। One, and two। ওকে, ক্লোজড এন্ডে যেই ফার্স্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে, যেই প্রথম ফ্রিকোয়েন্সিতে এফ নটে প্রডিউসড হবে গাইস, ক্লোজড এন্ডের ব্যাপারে আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার। আমু কই? আয় আছে। ওয়ালাইকুম সালাম। না ভালো নাই, কাজ করতে করতে যাচ্ছি। নোটিস করে দেখো যে ক্লোজড এন্ডটাতে সবসময় হবে আমার নোড, ক্লোজ এন্ডে সবসময় হবে নোড, ওপেন এন্ডে সবসময় হবে অ্যান্টি নোড। ওকে ওয়েট আ সেকেন্ড। সো ক্লোজড এন্ডে নোড, ওপেন এন্ডে অ্যান্টি নোড, এটা দেখতে কিরকম হতে পারে? এই জায়গায় নোড আর এই জায়গায় আমার অ্যান্টি নোড। সো ইট ক্যান লুক লাইক দিস।
এই জায়গায় নোড, এই জায়গায় অ্যান্টি নোড। গাইস জাস্ট একটু দেখো তো, আমি যদি একটা কমপ্লিট ওয়েভ আঁকি, if I draw one complete wave, একটা অ্যান্টি নোড, একটা নোড, একটা অ্যান্টি নোড, একটা নোড, তাহলে এতটুক পার্টটা, জাস্ট এতটুক পার্ট পুরো ওয়েভের কতটুক গাইস? পুরো ওয়েভের এতটুক পার্টটা কতটুক গাইস একটু বলেন। ওয়েভ 1/4. 1/4 এক্স্যাক্টলি। তাহলে যে ফার্স্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ প্রডিউসড হবে, ওয়েট আ সেকেন্ড, যে ফার্স্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ প্রডিউসড হবে, সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে the length of the tube would be equal to 1/4 the wavelength. গাইস এই পার্টটা সবাই বুঝতে পারছো? 1/4 the wavelength এর পার্টটা তো একটু কনফিউজিং লাগছে। কোন জায়গাটা? আচ্ছা, এই যে 1/4 1/4 ওকে। জি স্যার। একটা কমপ্লিট ওয়েভ দেখি, আমি যদি একদম পুরো অ্যাক্সিস ট্যাক্সিস এঁকেও আঁকি। If I draw a complete wave, this is the complete wave. This is the complete wave. এই পুরাটা হলো একটা ল্যামডা। This is lambda. এই পুরোটা যদি ল্যামডা হয়, তাহলে এতটুক পার্টকে আমি কি বলবো? হাফ ল্যামডা, রাইট? জি স্যার। এতটুক হাফ ল্যামডা হলে এতটুক পার্ট কি বলবো? 1/4। 1/4। এবার এই শেপটা দেখো, একটা নোড আর একটা অ্যান্টি নোড, একটা নোড আর অ্যান্টি নোড, একটা নোড আর অ্যান্টি নোড। এটা আমি হরিজন্টালি দেখি আর ভার্টিক্যালি দেখি। হোয়াট ডিফারেন্স ডাজ ইট মেক? আমি যদি এই পুরো জিনিসটাকে এভাবে টার্নও করে দেই, রাইট? পুরো জিনিসটাকে ধরে যদি আমি টার্নও করে দেই, ইউ উইল গেট দ্য এক্সাক্ট সেম থিং। টার্ন করলেই তো এই শেপটা পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে এতটুকু পার্ট যদি 1/4 দ্য ওয়েভলেন্থ রিপ্রেজেন্ট করে, এই জায়গাটায় দেখো তো আমি এতটুকু পার্টের ভিতরে কি সেম শেপ পাচ্ছি না? তাহলে এই লেন্থটা তখন কত রিপ্রেজেন্ট করবে? 1/4 দ্য ওয়েভলেন্থ। দেখো তো এবার ক্লিয়ার নাকি? জি স্যার। ওকে, নেক্সট আসি। এটা যদি শেষ হয়ে যায়, নেক্সট আপ উইল লুক এট দিস। এই পার্টটা একটু শেষ করি। 1f নট হইলো, উই হ্যাভ সিন গাইস 1f নট এর পরে যদি তুমি টুয়াইস এফ নটে করতে চাও, টুয়াইস এফ নটে হবে না, দ্যাটস ফাইন, বাট কেন হবে না? লেট মি এক্সপ্লেইন দ্যাট। টুয়াইস এফ নট করতে হলে কি হতো গাইস? মনে করে দেখো তো, এই সেম শেপটাই এতটুকু লেন্থের ভিতরে কয়বার রিপিট হবে গাইস? টুয়াইস এফ নট হলে এই সেম শেপটা এতটুকু লেন্থ দুইবার। কয়বার রিপিট হবে? দুইবার, রাইট? সো দুইবার রিপিট যদি দেখতে চাই, ওকে রাখলাম, এই শেপটা একবার এখানে রাখলাম, এই শেপটা একবার এখানে, তারপরে যদি এই জায়গায় এই পুরো জিনিসটা আরেকবার রিপিট করো। বাবা সুন্দর মতো হয়ে গেল তো? নো, এটা হতে পারে না। ক্যান এনিওয়ান আইডেন্টিফাই গাইস, প্লিজ একটু ফোকাস করো কেয়ারফুলি। ক্যান এনি অফ ইউ আইডেন্টিফাই যে ওয়াই ইজ দিস নট পসিবল? এটা পসিবল না কেন? জাস্ট ট্রাই। ওপেন এন্ডে অ্যান্টি নোড হবে। এক্স্যাক্টলি, বিকজ ওপেন এন্ডে কখনো নোড হতে পারে না। রুল আমাকে বলে ওপেন এন্ডে সবসময় আমার অ্যান্টি নোড হবে। ওপেন এন্ডে সবসময় আমার অ্যান্টি নোড হবে, আর এখানে দেখাচ্ছে নোড। সো দিস ইজ নট পসিবল। বাদ। নেক্সট আসি। Next up, what I want to show you all is this.
twice f naught এ হলো না। What about thrice f naught? Twice f naught তো পারলাম না। Let's try it out. Thrice f naught হয় নাকি দেখি। Thrice f naught করার জন্য what do I have to do guys? এই পুরো জিনিসটাকে আমার তিন ভাগে বিভক্ত করতে হবে। As in I have to cut it না, I have to break it down into 3 equal parts. This is 1, this is 2, and this is 3. 1 2 3. I think this looks pretty much 3 equal parts. Okay, এবার দেখি এই সেম শেপটাকে তিনবার এই জায়গায় রিপিট করানো যায় নাকি। ফার্স্ট বার করলাম এই জায়গায় একবার। গাইস এই পার্টটা বুঝতে পারছো সবাই? ফার্স্টের পার্টটা এই এফ নটটা এই যেখানে যা ছিল সেটা এখানে একবার করলাম। গাইস এতটুকু পর্যন্ত কি সবার ক্লিয়ার? ওকে, এই সেম জিনিসটা এই জায়গায় আরেকবার। সেমটা এখানে আরেকবার করলাম। আর এইবার এতটুকু পার্টি ইউ রিপিট দিস ওভার হিয়ার। সুন্দর একটা রূপচাঁদা মাছ হয়ে গেছে। বাট এবার দেখো তো 1 2 3 এই কোয়ার্টার ওয়েভলেন্থ আমি তিনবার এখানে রিপিট করলাম। গাইস খুব কেয়ারফুলি দেখো, তিনবার যখন আমি রিপিট করলাম এই সেম শেপ তিনবার রিপিট করা মানে কি এবার আমি কত এফ নট দেখতেছি? থ্রাইস এফ নট। তো যদি থ্রাইস এফ নট হয় নোটিস করে দেখো, দিস ইজ কোয়ার্টার, দিস ইজ হাফ, দিস ইজ 3/4 as in 75% হয়েছে। আর একটু 1/4 হলেই এটা কমপ্লিট হয়ে যায়, এতটুকু বাকি। দিস ইজ 3/4। তাহলে এইটা করলে the length is equal to 3/4 the wavelength. গাইস দেখো তো সবাই পার্টটা ফিগার আউট করতে পারলাম নাকি? তাহলে 1 এ হয়, 2 তে হয় না, 3 তে হয়। তুমি যদি নেক্সট এ করো you'll be surprised to see যে 4 এ আবার হয় না, 5 এ হয়। তাহলে what do you call this guys? এটাকে আমরা এক্স্যাক্টলি কি বলি? We can say যে standing waves closed ended tube মানে one of the ends closed, এটার ভিতরে হয় হলো odd multiples of the fundamental frequency. Guys odd multiples মানে কি? 1f naught, thrice f naught, and you can rest assured next একটা কততে হবে? I'm waiting guys, what do you say? 1 এ হলো, 3 তে হলো, নেক্সট একটা কততে হবে? 5 আরেকবার 5f naught. of course absolutely next একটা হবে আমার 5f naught এ, absolutely right. So এটাকে আমি ওয়ার্ডস এ কিভাবে লিখবো? When it comes to closed ended tubes, standing waves are formed at odd multiples. Odd multiples মানে হলো 1f naught, thrice f naught, 5f naught and so on. Odd multiples of the fundamental frequency. Fundamental frequency বলতে আমরা বুঝি f naught. আর when it comes to open-ended tubes এ কি হয়? 1 2 3 4 and so on. 1 2 3 4 এটাকে বলা হলো ইন্টিজার মাল্টিপলস। তাহলে আমি এই ছোট করে একটু এই জায়গায় লিখে দিচ্ছি। গাইস এই দুটো পয়েন্ট একটু কপি করে রাখো সুন্দর করে। In open-ended tubes, standing waves are formed at integer multiples of the fundamental frequency are in কি লিখবো গাইস? আমি মাত্র তোমাদের সাথে ডিসকাস করলাম মাত্র। Can you tell me everyone? ক্লোজ এন্ডেড এর জন্য কি লিখবো গাইস? Odd number of Odd multiples of fundamental frequency. odd number না তো স্যার, odd multiples.
of that odd multiples of the fundamental frequency. এই তো done. Guys, please একটু লিখে রাখো এটা। এই দুইটা পয়েন্ট একটু লিখে রাখো, সুপার ইম্পর্টেন্ট। গাইস, এতটুকু নিয়ে কোনো প্রবলেম থাকলে প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো, রিল কুইক। ইন্টিজার মাল্টিপল, অড মাল্টিপল, এই পার্ট নিয়ে কি কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে? স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ইন নিয়ে, স্ট্যান্ডিং ওয়েভ উইথ সাউন্ড, এভরিওয়ান, সবার কি ক্লিয়ার এই পার্টটা? গাইস, কারো কোনো পার্টে প্রবলেম থাকলে প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো। ওকে, কোনো প্রবলেম না থাকলে এক্সিলেন্ট, লেটস সলভ আ ম্যাথ, একটা কোশ্চেন সলভ করি। সবাই স্ক্রিন দেখতে পারতেছো এভরিওয়ান? Guys, can you see my screen? No, sir. No, sir. Okay, wait. Activate karo. আমরা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ইন সাউন্ডের সাথে রিলেটেড কিছু কোশ্চেন সলভ করব এখন কোশ্চেন পেপারের। And let's see how it goes. একদম এক্সামে যে কোশ্চেনটা আসছিল সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। 2010-এর ওয়ার্ল্ড কাপ, ইউ গাইজ ওয়্যার মেবি ভেরি ইয়াং, হয়তো তোমরা এটা দেখো নাই। তো ওই সময় কমেন্টেটররা পাগলায় যাইতো এই সলভ মানে কমেন্টেটিং করতে যায়, তার কারণ তখন সবাই মাঠের ভিতরে বুবুজেলা নিয়ে আসছিল, এই ফু ফু আওয়াজে একদম মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। সো এই বুবুজেলা নিয়ে একটা কোশ্চেন দিছে। এভরিওয়ান, লেটস সলভ দ্য কোশ্চেন টুডে। দিস ইজ আ কোশ্চেন ফ্রম, আমি একটা বলে দিচ্ছি, jan 2013। দিস ইজ আ কোশ্চেন ফ্রম jan 2013। আচ্ছা গাইস, তোমাদের সাথে আরেকটা ব্যাপার, এখনো স্ক্রিন শেয়ার হয়নি। হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না? ধরো। নো স্যার। No, sir. হ্যাঁ, দুইবার দিছিলাম, হচ্ছিল না। Anyway, so let me share the question with all of you. This is a question from Jan 2013, question paper, unit 2. I think this is the one. Question number 19. এই তো। আচ্ছা, একদম কোনো কনটেক্সট ছাড়া আমি যদি বলি a vuvuzela is a wind instrument, okay, I hope you'll agree with me. A vuvuzela is indeed a wind instrument. এখন যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি vuvuzela কে তুমি কি টাইপের ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ট্রিট করবা, ওপেন এন্ডেড হিসেবে নাকি ক্লোজড এন্ডেড হিসেবে? একটু চিন্তা করে আনসার দিও তো গাইস।
বুবুজেলাকে তুমি কি ওপেন এন্ডেড হিসাবে কনসিডার করবা নাকি ক্লোজড এন্ডেড হিসাবে? থিংক এন্ড দেন টেল মি। No one. ওপেন এন্ডেড। ওপেন এন্ডেড অফ কোর্স। ওপেন এন্ডেড হলে কি হয় মনে করো দেখো দুই এন্ডে আমার হবে অ্যান্টিনোড, মাথায় রাখো। এই যে যেটা কথা বলতেছিলাম, ইন 2010 ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়াজ হেল্ড ইন সাউথ আফ্রিকা, খালি অ্যাড দেখাইতো হুসা সাউথ আফ্রিকা এরকম চিল্লাইতো, and is remembered for the noise of vuvuzelas, right? পো 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 করে একদম মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছে সবার। The vuvuzela is a musical instrument which works by making air inside the vuvuzela vibrate so that a standing wave is produced. Explain how a standing wave is produced. Guys, 3 marker question. What will be the answer? একটা standing wave কিভাবে produced হয়? Anyone? গাইস আমরা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ স্ট্রিংস এ দেখে শেষ করে ফেলছি, অনেক ডিটেইলস জিনিসপত্র দেখছি। এখন যদি আমি জিজ্ঞেস করি স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ফর্ম কিভাবে হয়, আই উড এক্সপেক্ট এট লিস্ট সাম অফ ইনপুট। ডিসকাস করা স্টার্ট করছি, আজকে এক্সামও আছে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ নিয়ে। মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের আজকে দেখতেছি, কিন্তু স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তো লাস্ট উইক অলরেডি দেখে ফেলছি। হোয়াট ডু ইউ সে গাইস, স্ট্যান্ডিং ওয়েভ কিভাবে ফর্ম হয় একটু ট্রাই করো, কে বলতে পারবা? Superposition of waves in different positions, opposite directions. দুইটা পয়েন্ট হয়ে গেছে অলরেডি, 3 মার্কের ভিতরে তুমি দুইটা পয়েন্ট অলরেডি অ্যানসার করে ফেলছো, একটা পয়েন্ট বাকি। Standing waves are formed after or due to the superposition of two waves traveling in opposite directions. আচ্ছা, স্ট্যান্ডিং ওয়েভে যে নোডস এন্ড অ্যান্টিনোডস হয়, নোড আর অ্যান্টিনোড কেন ফর্ম করে সেখানে বলতে হবে না? ফর্মিং নোডস এন্ড অ্যান্টিনোডস এটা বললা, আবার বলতেছি খেয়াল করে শুনো। Standing waves are formed due to the superposition of two waves traveling in opposite directions, producing nodes and antinodes. Nodes কি আর antinodes কি সেটা বলার জন্য লাস্ট মার্ক। Nodes are points of zero displacement, antinodes are points of maximum displacement. আর যদি 4 মার্কের কোশ্চেন থাকতো, I would have said যে নোডস কখন ফর্মড হয়, আর নোডসে কি হয় সেটা নোডস কখন ফর্মড হয়, যখন দুইটা ওয়েভ সুপারপোজ করে কিভাবে, in phase আর exactly আর অ্যান্টি ফেজে থাকলে নোড ফর্ম করে, আর যখন দুইটা ওয়েভ সুপারপোজ করলো ডিস্ট্রাকটিভলি অ্যাজ ইন when the two waves are in anti phase তখন ফর্ম হবে আমার নোড, আর যখন দুইটা ওয়েভ সুপারপোজ করবে কনস্ট্রাকটিভলি অ্যাজ ইন when the two waves are in phase তখন আমার ফর্ম হবে অ্যান্টিনোডস। গাইস পুরোটা ক্লিয়ার everyone? Okay. তারপর ক্যালকুলেশনে দেখি, বলতে বলতে চলে আসছে। এভরিওয়ান প্লিজ নোটিস ভেরি কেয়ারফুলি। তোমাকে আমি তখনই জিজ্ঞেস করছিলাম একটা বুবুজেলাকে তুমি কিভাবে ট্রিট করবা, ওপেন এন্ডেড হিসেবে নাকি ক্লোজ এন্ডেড হিসেবে, এন্ড ইটস আ গুড থিং যে তোমরা অনেকেই কারেক্টলি আইডেন্টিফাই করতে পারছো যে তুমি বুবুজেলাকে ওপেন এন্ডেড টিউব হিসেবে কনসিডার করবা। এন্ড গেস হোয়াট, ওপেন এন্ডে সবসময় কি ফর্মড হয়, অ্যান্টিনোড। সো ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি এই জায়গায় একটা অ্যান্টিনোড, এই জায়গায় অ্যান্টিনোড, আর মাঝখানে হইলো আমার নোড। ওকে, তারপর দেখি the diagram shows the standing wave with lowest frequency, of course f naught আমার এটার সাথে কনসিস্টেন্ট। এই যে প্রথম লোয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি মানে হলো f naught as in fundamental frequency, ফার্স্টে দুই এন্ডে দুইটা অ্যান্টিনোড। তারপর দেখি calculate the frequency of the standing wave, length of vuvuzela দেওয়া, speed of sound in air দেওয়া। গাইস আমাকে frequency of the standing wave বের করতে বলছে, আমাকে দেখাও না প্লিজ বের করে ফ্রিকোয়েন্সিটা। 3 মার্কের কোশ্চেন, আই এম ওয়েটিং ফর অল অফ ইউ গাইস। কপিতে ডায়াগ্রামটা কপি করো, কপি করে আমাকে অ্যানসারটা দাও প্লিজ, বসে থেকো না। এভরিওয়ান প্লিজ ডোন্ট সিট আইডলি, তাড়াতাড়ি করো। ডায়াগ্রামটা কপি করলেই দেখবা অনেক কিছু মাথায় চলে আসে।
মধুবাস সিরাপ বুঝলাম আসছে গাইস গাইস পারছো কেউ Sir, 275. 275 আসছে গাইস এতক্ষণ ধরে যে দেখতেছিলাম দেখো তো ওয়েট এদিকে তাকায় দেখো এই লেন্থটা রাইট এই লেন্থটা ইকুয়াল টু কতটুকু ওয়েভলেন্থ আমার ল্যামডা বাই 2 পুরোপুরি মাথায় ঢুকাও এই লেন্থটা ইকুয়াল টু ল্যামডা বাই 2 গেট দিস ইন ইওর হেড তারপর আসি 11 answer. বুঝি না কি 11 answer. 11 অ্যান্সার আসে আচ্ছা Yes, sir. ওকে দেখি লেন্থ হলো আমার 60 সেন্টিমিটার ওয়েট এই লেন্থটা এই পুরো লেন্থটাই এই লেন্থটা ইকুয়াল টু ল্যামডা বাই 2 গাইস এতটুকু কি বুঝতে পারছো সবাই এই লেন্থ ইকুয়াল টু ল্যামডা বাই 2 জাস্ট আমাকে এতটুকু অ্যান্সার করো এভরিওয়ান Yes, Yes, sir. ওকে বুঝছো সবাই রাইট ওকে গ্রেট সো এই লেন্থ যদি ইকুয়াল টু হয় ল্যামডা বাই 2 তাহলে ল্যামডা কত হবে লেন্থ অফ বুঝলে 60 সেন্টিমিটার therefore lambda 30. 30 কেমনে স্যার 120 centimeter. 120 120 centimeter not done yet is equal to এটাকে তুমি এখন মিটারে কনভার্ট করো 1 2 1.2 meter. 1.2 মিটার ওকে গ্রেট স্পিড জানি ল্যামডা মাত্র বের করে ফেললাম তাহলে কোন ইকুয়েশন দিয়ে আমি ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে পারি খুব ইজি কিন্তু গাইস what equation do I V equals to F lambda. exactly v equals f lambda v এর ভ্যালু given আমার কাছে 330 equals f এটাই বের করতে বলছে টাইমস ল্যামডার ভ্যালু কত 1.2 এটা করলে f কে সাবজেক্ট বানাও 330 by 1.2 real quick কত আসে 275. 75 275. 275 ইউনিট দিতে ভুলো না ইউনিট ইজ হার্টস গাইজ আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে এতটুকু বুঝতে কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি যারা পারো নাই অ্যান্সারটা কপি করে রাখো তাড়াতাড়ি যারা পারো নাই এটা অ্যান্সারটা কপি করে রাখো তাড়াতাড়ি guys let me know when you're done শেষ হয়ে বলো
গাইস শেষ সবার? Yes, sir. ওকে, নেক্সট আসে। তারপর পার্টে আসি। এবার দেখো, human speech contains a continuous range of frequencies. When vuvuzela sound is analyzed, it is found to contain only certain fixed frequencies which can be heard by humans. Okay. At the Football World Cup, the noise of vuvuzelas made it difficult for the television commentators to be heard. A solution was to use a filter that removed some of the frequencies produced by vuvuzelas. Suggest which two frequencies it would be best to remove, the effects this would have, and the disadvantages of removing all the frequencies. Okay, guys, what do you think? কোন দুইটা রিমুভ করা উচিত? ভুভুজেলার কোন আমি দুইটা? কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারিনি ঠিক মতো। আচ্ছা, আরেকবার পড়ো। লেয়ার্ড ছিল, দিস কোয়েশ্চেন ইজ কোয়াইট লেয়ার্ড। আমাকে কিন্তু স্পেসিফাই করে দিছে যে কোন দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি। সবাই কোশ্চেনটা পড়ো প্লিজ। গাইস, এবার কি বুঝতে পারছো কোন দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি? আচ্ছা, আগে দেখো, এই যে ফ্রিকোয়েন্সিস গুলো দেখতেছো, all of these are coming from the vuvuzela. এতটুকু কি ক্লিয়ার? গাইস, এতটুকু বুঝতে পারছো সবাই কি বললাম মাত্র? জি স্যার। ওকে, তো এই ফ্রিকোয়েন্সি গুলোর ভিতরে কোন দুইটাকে রিমুভ করলে আমার জন্য সব থেকে ভালো হয়? ওকে, দেখো প্রবলেমটা কেন করে ভুভুজেলা। ফুটবল খেলার সময় তো কাক পাখিও উড়ে যায়, রাইট? কাক পাখি, হেলিকপ্টার এগুলো তো উড়ে উপর দিয়ে, ড্রোনও উড়ে উপর দিয়ে, বাট ওগুলো তো এত প্রবলেম করে না কেন? বিকজ এইগুলার অ্যাম্পলিটিউডটা অনেক হাই না। প্রবলেমটা ইজ মেইনলি দ্য অ্যাম্পলিটিউড। তাহলে যেই দুইটা ফ্রিকোয়েন্সির করেসপন্ডিং অ্যাম্পলিটিউড দুইটা হাইয়েস্ট, সেগুলোকে রিমুভ করলে বেস্ট হবে না? এখন কি কোয়েশ্চেন বুঝতে পারছো? সো নাও ইউ টেল মি, কোন দুইটা রিমুভ করলে সব থেকে ভালো হয়?
Everyone? So 2 or 3. Exactly, F2 আর F3. F2 আর F3 কে আমি রিমুভ করব। ওকে, করলাম। সো F3 আর F2 কে রিমুভ করলাম। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করছে the effect this would have and the disadvantage of removing all of the frequencies. সব ফ্রিকোয়েন্সি রিমুভ করে দিলে সমস্যা কি? দেখো, সব ফ্রিকোয়েন্সি রিমুভ করে দিলে প্রবলেমটা হলো এই যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলা ভুভুজেলার ফ্রিকোয়েন্সি, হোয়াট ইফ এই ফ্রিকোয়েন্সির একটাও কমেন্টেটরের ভয়েসের সাথে ম্যাচ করে আর ফুটবলের অডিয়েন্সের সাউন্ডের সাথে ম্যাচ করে, করতেই পারে। যদি এই সব তুমি রিমুভ করে দাও তখন অ্যাকচুয়ালি মাঠের যে পরিবেশ সেটাও কিন্তু কিছুটা রিমুভড হয়ে যেতে পারে। সো দ্যাট কুড বি ওয়ান অফ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। গাইস, সবাই শুনছো অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজের পার্টটা? এভরিওয়ান, স্যার আবার একটু এক্সপ্লেইন করলে? ওকে ওকে, আরেকবার এক্সপ্লেইন করতেছি। আমাকে বলছে কোন দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি সব থেকে ভালো হবে রিমুভ করা। ইট উড বি বেস্ট টু রিমুভ। কোন দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি সব থেকে ভালো হবে রিমুভ করা? নোটিস করে দেখো, কোন দুইটা সব থেকে ভালো হবে রিমুভ করা? F2 আর F3। F2 আর F3 রিমুভ করা would be the best। আচ্ছা, the effect this would have and the disadvantages of removing all of the frequencies. তুমি যদি সব রিমুভ করে দাও, if you remove all of this, what will be the problem? দেখো, তুমি যদি সব রিমুভ করে দাও, প্রবলেমটা হলো যে এগুলোর ভিতরে কোনো না কোনো ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু হিউম্যান ভয়েসের সাথে ম্যাচ করতে পারে। হোয়াট ইফ এনি অফ দিস ফ্রিকোয়েন্সিজ ম্যাচ উইথ দ্য ভয়েস অফ দ্য কমেন্টেটর or the frequency of the voice of the commentator? Guess what will happen? তখন বুবুজেলার সাউন্ড তো ক্যান্সেল হবেই, সাথে কমেন্টেটর কথা বলতেছে, দেখবা তার ভয়েসও ক্যান্সেল হয়ে গেছে। এবার কি বুঝতে পারছো গাইস? Sir, the effect this would have এ কি লিখবো? রাইট, এই দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি রিমুভ করলে এই দুইটা ফ্রিকোয়েন্সির করেসপন্ডিং সাউন্ড গুলা দেখো, সাউন্ডের অ্যাম্পলিটিউড গুলা দেখো হাইয়েস্ট। তাহলে এই দুইটাকে তুমি যদি ক্যান্সেল আউট করতে পারো, তাহলে বুবুজেলের থেকে যে সাউন্ডটা আসতেছে তোমার টিভির স্ক্রিনে, সে সাউন্ডটা কি হয়ে যাবে? বুবুজেলের সাউন্ডটা মিনিমাইজড হয়ে যাবে। এবার ক্লিয়ার? জি স্যার। স্যার কমেন্টেটর সাউন্ড ক্যান্সেল হয়ে যায় কেন, এই পার্টটা বুঝি। আচ্ছা, কমেন্টেটরের, আচ্ছা এই সাউন্ড ক্যান্সেলেশন কিন্তু আমরা এখনো ডিসকাস করি নাই গাইস। আগে আমি একটু সাউন্ড ক্যান্সেলেশনটা তোমাদেরকে বুঝাই নেই, তখন আমার মনে হয় এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেন উই ক্যান কাম ব্যাক টু দিস এন্ড উই ক্যান ডিসকাস দিস ইন ডিটেইলস। ঠিক আছে, গিভ মি আ ফিউ সেকেন্ডস, লেট মি এক্সপ্লেইন সাউন্ড ক্যান্সেলেশন কিভাবে কাজ করে। Take a look at this question, একটু বড়, ডি এর পার্টে কোশ্চেনটা বড়। নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোনস কিভাবে কাজ করে পড়ে দেখো একটু। পড়ছো গাইস? ইয়েস স্যার।
ওকে, এই পার্টটা একবার একটু এক্সপ্লেন করে নেই যে suggest which two frequencies would be best to remove. এই দুইটা অফ কোর্স বেস্ট, বিকজ এই দুইটার হাইয়েস্ট অ্যামপ্লিটিউড, এই দুইটাকে তুমি রিমুভ করে ফেললে তখন কমেন্টেটরের ভয়েস ইজিলি শোনা যাবে। আর তুমি যদি সবগুলা রিমুভ করে ফেলো, দুইটা অ্যাপ্রোচে যেতে পারো। পরে যদি তোমাদের কাছে কঠিন লাগতেছিল, আই এক্সপ্লেন 3 টাইমস, তারপরে যদি তোমার কাছে কঠিন লাগতেছে, আই ক্যান গিভ ইউ অ্যান অল্টারনেটিভ অ্যান্সার, এন্ড দ্যাট ইজ, দেখো এতগুলা মানুষ বুবুজেলা নিয়ে আসছে, হাজার হাজার মানুষ স্টেডিয়ামে বুবুজেলা নিয়ে আসছে, সাউন্ড প্রডিউস করতেছে, কিন্তু তুমি যদি সবগুলা ক্যান্সেল আউট করে দাও তাহলে বুবুজেলার সাউন্ডই তার শোনা যাবে না, তাই না? তাহলে এটা তো ওদেরকে বলতে পারো, কোনো ফ্রিডম অফ স্পিচ বা ফ্রিডম অফ সাউন্ডকে তুমি করে দিলা, নাম কি ভায়োলেট করলা ওদের ফ্রিডম অফ সাউন্ডকে বা ফ্রিডম অফ স্পিচকে। টেকনিক্যালি কিন্তু ফ্রিডম অফ স্পিচের ভিতরেই পড়ে। পাবলিক স্পেসে ইউ ক্যান মেক এনি সাউন্ড দ্যাট ইউ লাইক, নো প্রবলেম। গাইজ বুঝতে পারছো পুরো জিনিসটা? যে বুজার যে একটা সাউন্ড ক্রিয়েট করতেছে, সেই সাউন্ডটাই তারা বোঝা গেল না। সব দেখবো যে মুখের ভিতরে এরকম একটা লাঠি ঢুকে রাখছে, দেখলে মনে হবে টিভি স্ক্রিনে, কিন্তু এটা যে একটা সাউন্ড প্রডিউস করতেছে সেটাই বোঝা যাবে না। অল্প সাউন্ড প্রডিউস করুক, আর ওটার উপর দিয়ে কমেন্টেটরের কথা বোঝা গেলেই তো হইলো। মেইন আইডিয়া কি? কমেন্টেটরের কথা বোঝা যাওয়া। গাইজ এবার ক্লিয়ার? এই অ্যান্সারটা কি আরো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাগলো? আগের থেকে ইজিয়ার মনে হয়েছে? রিলেটেবল মনে হলো এভরিওয়ান? গাইজ Yes, sir. ওকে, ফাইন। এখন একটু দেখি নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোনস কোথায় ইউজড হয়। নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন সব থেকে বেশি ইউজ হয় হলো হেলিকপ্টারের ভিতরে। আমি জানি না তোমরা কেউ কখনো হেলিকপ্টারে উঠছো নাকি। একটা হেলিকপ্টারে কিন্তু প্রচন্ড আওয়াজ হয়, ঘট 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 একটা আওয়াজ হতে থাকে। এরকম আওয়াজে মাথা ব্যথা হয়ে যাওয়ার চান্সেস অনেক হাই। দ্যাটস ওয়াই পাইলট বলো, প্যাসেঞ্জাররা বলো, a lot of times they wear a noise cancelling headphones. তো এই নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোনসটা এক্স্যাক্টলি কিভাবে কাজ করে গাইজ, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোনস আর অনেক বড় বড় হেডফোন যেটা বাইরের সাউন্ড তোমার কানে ঢুকতে দিবে না, নট দ্য সেম থিং। বাইরের সাউন্ড হচ্ছে মানেই কিন্তু যে তোমার বাইরের জায়গাটার উপরে এয়ার পার্টিকেলস হিট করতেছে, সো একটু হইলেও তোমার কানের ভিতর যাবে, তুমি যত বড় হেডফোনই কানে লাগাও না কেন। সো নয়েজ ক্যান্সেল আর নয়েজ ফিল্টার কিন্তু এক জিনিস না ওই সেন্সে। নয়েজ অ্যাবজর্বিং আর নয়েজ ক্যান্সেলেশন এক জিনিস না। ক্যান্সেলটা কিভাবে করে, লেট মি এক্সপ্লেইন। ক্যান্সেল করে হলো একটা সাউন্ড ওয়েভ আসলো, লেট মি ড্র ইট দিস ওয়ে। একটা ইনকামিং সাউন্ড ওয়েভ আসলো, লেট মি ড্র ইট এই জায়গায়। এই সাউন্ডটাকে ডিটেক্ট করলো আমার ডিটেক্টর। এটার ডাইরেকশনটা দেখো, ইটস কামিং ইন দিস ডাইরেকশন and this is the detector. This is a detector, at the same time this is a transmitter. Okay, so detect করে ও আবার উল্টা ডাইরেকশনে ডিটেক্ট করে ও আবার উল্টা ডাইরেকশনে একটা সাউন্ড ওয়েভ প্রডিউস করবে। ডিটেক্টও করলো, ও আবার ট্রান্সমিটও করবে, কিন্তু ট্রান্সমিটারটা ডিটেক্টরটা অফকোর্স র্যান্ডম কোনো সাউন্ড ওয়েভ তো ট্রান্সমিট করবে না। ট্রান্সমিট করার সময় এমন একটা সাউন্ড ওয়েভ ট্রান্সমিট করবে যেটা এক্স্যাক্টলি 180 ডিগ্রি আউট অফ ফেজ উইথ দ্য ইনকামিং ওয়ান। সো দেখো তো গাইস, যদি 180 ডিগ্রি আউট অফ ফেজের কালার চুজ করি, লেট মি চুজ রেড ফর দিস, যদি একদম 180 ডিগ্রি হয়, this is what it looks like. দেখো তো, at any given point on this wave ওর সাথে ইনকামিংটার সাথে আউটগোয়িংটা একদম 180 ডিগ্রি আউট অফ ফেজ। তার মানে কি একটাকে পুরোপুরি কি করে ফেলবে, ক্যান্সেল আউট করে ফেলবে। ক্যান্সেল আউট করলে এই দুজনের সুপার পজিশনের পরে কিরকম দেখবো, একটা ওয়েভ, একটা ফ্ল্যাট লাইন দেখবো, মানে তোমার কানে কিছু আসবেই না। গাইস দেখো তো নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন কিভাবে কাজ করে, সবাই বুঝতে পারছো নাকি? জি স্যার। ওকে, এখন পরে দেখি নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোনস ওয়ার্ক বাই ডিটেক্টিং আ সাউন্ড এন্ড প্রোডিউসিং অ্যানাদার সাউন্ড দ্যাট ইজ ইন অ্যান্টিফেজ। এই যে মাত্র দেখালাম অ্যান্টিফেজ।
and so causing destructive interference. Explain what is meant by antiphase and destructive interference. Antiphase মানে কি guys? Guys, what do you mean by the term antiphase? One 180-degree out of phase. 180 out of phase বলতে পারো, or এভাবে বলতে পারো যে antiphase মানে হলো when they have a phase difference of 180 degree or pi radian. Clear? A destructive interference মানে কি? And that's fine, ঠিক বলছো, absolutely right. 180 degree out of phase or 180 degree phase difference of 180 degree, that's fine, everything is fine. But আমার question ছিল ইয়ে মানে কি, destructive interference মানে কি? destructive interference হইলে কি হয় এবার বলতে পারবা? Guys, destructive interference হইলে কি হয়? The two waves cancel each other out or produce zero amplitude. Guys, সবার কি ক্লিয়ার হলো? Yes, sir. Okay, একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো, বারবার এক জিনিস জিজ্ঞেস করতেছি। তারপর দেখো, explain why headphones could not be used to cancel noise of vuvuzelas. Okay, এই হেডফোন গুলা বুবুজেলার সাউন্ড ক্যান্সেল করার জন্য কেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না? Because a vuvuzela has a range of sounds, Range of sounds না, range of frequencies. a frequency. নয়েজ ক্যান্সেলেশন হেডফোন দিলে এই সবগুলাই ক্যান্সেলড হয়ে যাবে। দেখো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ক্যান্সেল আউট অল অফ দেম, এটাকে বোঝার চেষ্টা করো। আমার কিন্তু কোনো শত্রুতা নাই বুবুজেলার সাথে, রাইট? বাট প্রবলেম ইজ যখন টেলিভিশনে টেলিভাইজ করা হয় বা ব্রডকাস্ট করা হয়, তখন কমেন্টারি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট when it comes to ফুটবল। কমেন্টেটরের ভয়েস যেন সাবডিউড না হয়ে যায়, সেই জন্য আমার বুবুজেলার সাউন্ডটাকে একটু মিনিমাইজ করা দরকার। বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন আই ওয়ান্ট টু কমপ্লিটলি ফিল্টার আউট বুবুজেলা। আর তুমি যদি ক্যান্সেলেশন হেডফোনস ইউজ করে, যে নয়েজ ক্যান্সেলেশন হেডফোনস, what you see is যে সবই ক্যান্সেল আউট করে ফেলছে। গাইস, এবার কি ক্লিয়ার? এভরিওয়ান, সবাই বুঝতে পারছো? Yes, sir. যে ওর অ্যামপ্লিটিউড গুলো ডিফারেন্ট, রাইট? ইট হ্যাজ ডিফারেন্ট অ্যামপ্লিটিউডস, এটা একটা হতে পারে। সো এটা গেল আমাদের স্ট্যান্ডিং ওয়েভ এন্ড এভরিথিং। আমরা আজকে আমাদের এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট কিছু ওয়েভস এর কোশ্চেন ডিসকাস করি। এটা বেশি ইজি টু লাগবে না, এফিশিয়েন্সি ইউনিট 1 এ দেখছি, এটা লাগবে। গাইস, নাম্বার 4 এর आंसर কি হবে? আর তোমাদের সাথে আমি লাস্ট দিনই বলছিলাম যে ওয়েডনেসডে ক্লাসগুলোতে আমরা একটা কোশ্চেন পেপার ডিসকাস করব। আমি তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে বলে দিব যে নেক্সট ওয়েডনেসডের জন্য কোন পেপার। ইনফ্যাক্ট নেক্সট ক্লাসে কেন, আমি এখনই তোমাদেরকে বলে দিতে পারি। আমাদের কি jan 20 পুরোপুরি শেষ एवरीवन? গাইস, ডিড উই কমপ্লিট jan 20? Sir, solution full দেয়া হয় না। সলিউশন কিন্তু আমার কাছে পুরো রেডি আছে। আমি তোমাদেরকে যে ইউটিউবের চ্যানেলের লিংকটা দেওয়া হয় নাই jan 20 এর, তাহলে আমি আপলোড করে দেব, নো প্রবলেম। আচ্ছা, তারপর দেখি। A ray of monochromatic light passes into a glass block as shown. Monochromatic light glass block e enter করলো। The refractive index for this glass is B. বুঝি না স্যার? C। So 1.22 C. আচ্ছা, কিভাবে করছো আমাকে একটু walk me through your steps। তোমরা কোন স্টেপে এটাকে আগে এটা স্যার ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হবে 55 ডিগ্রি,
কারণ angle of refraction is 90 degree to the normal. একটু ওয়েট, সব ঠিক আছে। Angle of refraction is indeed 90 degree, no doubt about that, but the critical angle is not 55. I'll give you another chance to identify. It is not 55, guys, because when it comes to optics, all angles must always be considered from the normal. তোমার কিন্তু normal থেকে নেওয়া লাগবে। I meant this. Angle of incidence যে critical angle এর কথা বলতেছো, this is the angle that you should be concerned with, not 55. 55 is not the angle of incidence. এই glass air boundary তে this is the critical angle. So পুরাটা 90, এটা 55, তাহলে 90 minus 55 কত হয় guys? 45. হ্যাঁ 35. 35। এবার অ্যান্সার বলো। সি হলো D. D. বি। দেখো তোমরা সবাই বি সি এ ভি এগুলা বলতেছিলা, আসলে অ্যান্সারে কেউ যাওই নাই। এত সিম্পল জিনিস কিন্তু মেস আপ করা যাবে না গাইস। আমি কিন্তু অনেকবার বলছি, when it comes to optics all angles must always be taken from the normal. That's it guys, সবাই অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এত পর্যন্ত? গাইস এটা নিয়ে কনফিউশন আছে আর কারো? সি আর এন নিয়ে? and if I ask you the equation, এটার জন্য আমি কোন ইকুয়েশন ইউজ করব? n equals to 1 by sin c, n equals 1 by sin c। এটার ভিতরে আমাকে তো n বের করতে বলছে, তাহলে জাস্ট 1 by sin 35 যেটা আসবে সেটাই आंसर। গাইস সবার কি 100% ক্লিয়ার एवरीवन? ওকে, 5 এর টপিক এখন আমরা আসি নাই। This is easy and important. এটা যেরকম easy সেরকম important. Question দেখো, a particular sound is investigated by connecting a microphone to an oscilloscope. Okay, the diagram shows the trace of a sound wave on the oscilloscope. The screen of the oscilloscope has a grid on it. On the axis, one division represents 5 milliseconds. এক division 5 millisecond. Guys, আমাকে কি বের করতে বলছে? ফ্রিকোয়েন্সি তুমি শুধুমাত্র তখনই বের করতে পারবা যখন তুমি ওর টাইম পিরিয়ড বের করে ফেলছো। আমাকে কি টাইম পিরিয়ডের ভ্যালু বলতে পারবা एवरीवन? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য টাইম পিরিয়ড? একটু চিন্তা করে বলো एवरीवन, what do you think will be the value of the time period? 20 millisecond. Exactly. Time period হলো আমার 20, টাইম পিরিয়ড হলো আমার 20 মিলিসেকেন্ড। আচ্ছা, এটা তো 20 মিলিসেকেন্ড হলো। 20 মিলিসেকেন্ড ইকুয়াল টু কত সেকেন্ড? 1 2 3, তার মানে 0.02 সেকেন্ডস। এখন টাইম পিরিয়ড জানি, আমাকে বের করতে বলছে ফ্রিকোয়েন্সি। এটা তুমি একদম ক্লাস 8 9 থেকে জানো, টাইম পিরিয়ডের সাথে ফ্রিকোয়েন্সি কোন ইকুয়েশন দিয়ে লিংকড? ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়ালস 1 বাই টাইম পিরিয়ড। তাহলে 1 বাই 0.02 কত আসে? 50 hertz. কত? 50? Yes sir. তারপর আসবে তাহলে আমার 50 হার্টজ। বাস, পারফেক্ট। গাইস সবার অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এত পর্যন্ত? एवरीवन, এটা কি ক্লিয়ার সবার? Yes sir. 7 এ আসো, একদম এক্সামের সাথে খুব কমপ্লায়েন্ট। এরকম কোশ্চেন অলরেডি তোমার আজকে এক্সামে দেওয়া হয়েছে। কোশ্চেনটা পড়ো তো, দেন গিভ মি দ্য অ্যানসার। এটার অ্যানসার কি হবে? আচ্ছা, আগে যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, লাস্ট দিন অলরেডি একবার বলছিলাম, কোহেরেন্ট মানে কি? দুটা পয়েন্ট।
What do you mean by the term coherent? Same frequency and constant phase relationship. Excellent. Very good, very good, very good, very good. Coherent মানে হলো same frequency আর আরেকটা পয়েন্ট হলো constant phase relationship. Excellent. Okay, তারপর দেখি. Two coherent sources emit waves of wavelength lambda which are in phase. Okay. Two waves meet at a point having traveled slightly different distances. Two waves meet at a point having traveled slightly different distances. Okay. The waves now have a phase difference of 180 degree. Which of the following could be the path difference? Guys, this is really easy. এটা 1000 বার দেখছি. I really don't think এটা নিয়ে কারো প্রবলেম হওয়া উচিত. আমি যদি এই জায়গায় এঁকে দেই. Difference of 180 degree. Guys, notice করো carefully. 180 degree. পুরোটা হলো আমার 360, এটা হলো আমার 180. 180 degree is the same thing as pi radian. Okay. তাহলে পুরাটা আমার lambda, তাহলে এতটুকু জায়গা কি হবে? lambda by 2. তাহলে 180 degree কতটুকু path difference কে correspond করে guys? 180 degree কতটুকু path difference কে correspond করে? আচ্ছা কি হবে তাহলে? lambda by d. কি হবে आंसर? B. D. Guys, শেষ হয়ে যায়. Let's move on to the next one. আচ্ছা, ইউনিট 2 কি আমরা ওয়েভস দিয়ে স্টার্ট করছি নাকি ইলেকট্রিসিটি দিয়ে স্টার্ট করছি? এভরিওয়ান, ইউনিট 2 এর ইলেকট্রিসিটি। আচ্ছা, ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে, একদম আউট অফ টাচ। আমাদের এই মান্থ তো শেষই হয়ে গেল। নেক্সট মান্থে দুইটা টেস্ট নিব আমি, একটা হবে অন ইলেকট্রিসিটি, মাথায় রেখো। আমরা আমাদের ইউনিট 2 এর সিলেবাসের একদম শেষের দিকে। ওকে, এটা গেল। Let me find out another paper to discuss a few questions with. Jan 13 এর পরে let's move on to June 13. Unit 2. Okay. Could you notice করবে guys? এটা একটু ট্রিকি আছে, ভালোভাবে দেখো। এই টাইপের কোশ্চেন আমরা কিভাবে সলভ করি, এটা লাস্ট করে আমি তোমাদেরকে আরেকটা কোশ্চেন দেখাবো, ওই কোশ্চেন একটা কনসেপ্ট দেখাবো, একটু ডিসকাস করবো and then we'll be done. এটা একটু বলো তো গাইস। Light from lamp passes through two polarizing filters P1 and P2 before reaching a detector. The filters initially have their planes of polarization initially parallel. The intensity of light at the detector will be greatest if, acha guys, একটু এভাবে দেখি। Let me draw two lines here. Initially এই লাইনগুলা আমার ফিল্টারকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে। দেখো, ফিল্টারকে যখন এরকম প্যারালাল থাকবে দুইটা ফিল্টার, তখন আমার ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সিমাম, কিন্তু যদি একটার সাথে একটা পারপেন্ডিকুলার হয়ে যায় তখন কিন্তু আমার ভেজাল লেগে যাবে। ওকে, এখন দেখি একটু কি বলছে। will be greatest, কখন গ্রেটেস্ট হবে? আবার ফার্স্টে দেখি, একটা 45 আর একটা 315, একটা 45, একটাকে রোটেট করলাম আমি 45 আর একটাকে রোটেট করলাম আমি 315। 315 মান হলো 90, 180, 270, এটা বলে গেলে 360, but 315 is this. তার মানে পার্ট এ তে যদি দেখো পারপেন্ডিকুলার হয়ে যায়, আবার না পারপেন্ডিকুলার হলে দিস ডাজন্ট ওয়ার্ক।
because আমার হতে হবে প্যারালাল, so A is out of the picture, A cannot be my answer. Guys, মাত্র আমি ঘোরা যেটা দেখাইলাম সবাই কি বুঝতে পারছো 315 আর 45 এর ব্যাপারটা? এভরিওয়ান গাইস, ফিল্টারের এই ঘোরানোর ব্যাপারটা কি সবাই বুঝতে পারছো? ওকে, বি তে আসি, একটা 90 আর একটা 270, এটাকে আমি রোটেট করলাম 90 আর ওকে আমি রোটেট করলাম 270। দেখো দিস ইজ 90, 180, 270, পারফেক্ট। একটা 90 আর একটা 270 রোটেট করলে ওরা একজন একজনের সাথে কি হয়ে যায়? প্যারালাল। আর আমরা সবাই জানি ফিল্টারদের যখন প্লেন অফ পোলারাইজেশন প্যারালাল হয় তখন আমার ইন্টেন্সিটি হয় গ্রেটেস্ট। তাহলে আমার অ্যান্সার কি হবে এটার? বি। এভরিওয়ান প্লিজ আস্ক মি, এই পার্টটা বুঝতে কারো প্রবলেম হচ্ছে নাকি? ওকে, 3 এর অ্যান্সার বলো আমাকে। স্ট্যান্ডিং ওয়েভ, স্ট্রিং এর ভিতরে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ, টেক ইউর টাইম এন্ড অ্যান্সার মি দিস পার্ট। তাড়াতাড়ি, এর অ্যান্সার কি হবে? স্যার এ হবে নাকি? বুঝি না। স্যার এ হবে নাকি? এ, আচ্ছা দেখি এ হবে নাকি কি হবে। A standing wave is created on a string stretched between two supports. Standing wave একটা string এর ভিতরে stretched between two supports, which statement is always true? একটা standing wave between two supports. আচ্ছা, তুমি যদি এরকম একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ আঁকো, আমাকে বলছে which statement is always true, not only some of the times true, always true। তুমি বলবা there is an antinode at each end, n গুলাতে antinode বাদ, জীবনেও কখনো n গুলাতে antinode হতে পারে না। there is a node in the center, তুমি বলবা না ওয়েট এটা না, what if I look at this, এই স্ট্রেচ স্ট্রিংটাকে যদি আমি এইভাবে ধরি, there is a node, this is true guys, there is no doubt that this statement is not true, but is it always true? No, এটা শুধুমাত্র যখন twice f naught এ, this is only true when it's oscillating at twice f naught, যখন জাস্ট f naught oscillate করতেছে তখন কিন্তু আমার মাঝখানে কোনো নোড হয় না। so there is not a node at each, there is not a node in the center always, আমাকে তো always বলছে। there is a node at each end, এটাকে রাখলাম, there is an antinode in the center, আরে how about this one, there is an antinode at the center, this is true but this is not always true, this is only true for f naught, যখনই আমার twice f naught হয়ে যাবে তখন দেখো তো সেন্টারে কিন্তু অ্যান্টিনোড নাই, সেন্টারে হয়ে গেছে আমার নোড, তাহলে there is a not an antinode in the center always, but when it comes to একটা স্ট্রিং এর ভিতরে stretch between two supports, এই এন্ড গুলাতে সব সময় আমার কি হবে? নোডস, these ends will always have nodes। গাইস দেখো তো 100% ক্লিয়ার নাকি? There is a node at each end, this is my answer। Guys 100% clear সবার? everyone কারো কি Yes, বলো? sir. Okay, great। আজকে লাস্ট যে জিনিসটা দেখবো এখান থেকে দেখতেছি, লাস্ট টপিক অফ টুডে, একদম অল্প টাইম বাকি, একটু করে তোমাদের এক্সাম স্টার্ট হবে। গুগল ক্লাসরুমে অলরেডি শিডিউল করা আছে, ঠিক 4:30টার সময় পোস্ট হয়ে যাবে, ঠিক 4:30 না, একটু 1 মিনিট 2 মিনিট পরে পোস্ট হয়, আই ডোন্ট নো ওয়াই,
শিডিউল করলেও একটু 1-2 মিনিট পরে হয়, একটু ওয়েট করো। আমি যদি একটা ওয়েভের ভিতরে দুইটা পয়েন্টে তোমাকে জিজ্ঞেস করি ওদের ফেজ ডিফারেন্স কি, সেটা যেরকম তুমি বলতে পারো কনভার্সলি আমি যদি দুইটা ওয়েভ আঁকি, লেটস সে আই ড্র আ ওয়েভ লাইক দিস, I draw a wave like this and I draw another wave like this. I draw another wave like this. ওকে, আমি যদি এইবার জিজ্ঞেস করি এই দুইটা ওয়েভের ভিতরে ফেজ ডিফারেন্স কতটুকু? গাইস, এতদিন কিন্তু আমরা একটা ওয়েভের ভিতরে দুইটা পয়েন্টে দেখছি, কিন্তু আজকে দুইটা সেপারেট ওয়েভের ভিতরে জিজ্ঞেস করতেছি। ক্যান এনিওয়ান আইডেন্টিফাই গাইস এই দুইটার ভিতরে ফেজ ডিফারেন্স কতটুকু? এটা বোঝার জন্য there is a very simple trick. That trick is যে কোনো একটাকে ধরে তুমি পিছনে এক্সটেন্ড করতে থাকো until it matches the shape of the other one. I repeat, যে কোনো একটাকে ধরে তুমি পিছনে এক্সটেন্ড করতে থাকো, যেটা সবথেকে সিম্পল হবে ওটাকে এক্সটেন্ড করতে থাকো until it matches the shape of the other one. সো কতটুকু তোমাকে এক্সটেন্ড করতে হয়েছে? এতটুক জায়গা একটা ওয়েভের কতটুক পার্ট রিপ্রেজেন্ট করে গাইস? এতটুক জায়গা on a wave represents how much? Pi/2. শুনি না, 1/2? Pi/2. Pi/2 ওয়েভলেন্থের কনটেক্সটে যদি জিজ্ঞেস করি Lambda/4. λ/4 এক্স্যাক্টলি। সো এই দুইটা ওয়েভের ভিতরে পাথ ডিফারেন্স হলো আমার λ/4 আর ফেজ ডিফারেন্স হলো আমার না 180 না 90 ডিগ্রি। phase difference হলো আমার 90 ডিগ্রি or pi/2. guys কনসেপ্ট থেকে একটু 100% ক্লিয়ার? মাত্র যেটা দেখলাম একটা ছবি তুলে কপি করা লাগবে না, টেক আ পিকচার and then copy it. তো হেডিং দিবা phase difference and path difference between two separate waves. guys তোমাদের এক্সাম পোস্ট হয়ে গেছে, get to work. সবাই এক্সামটা কমপ্লিট করো সুন্দর মতো। মার্ক কি পাচ্ছ না পাচ্ছ কিছু যায় আসে না, অনেক অনেক কেয়ারফুলি আমি এই পুরোটাকে অর্গানাইজ করছি, অনেক হেল্প হবে ফিউচার প্র্যাকটিস করার জন্য। গাইজ এভরিওয়ান মাস্ট টেক দ্য এক্সাম। আর 5টার সময় অফ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি, 5টা 1 পর্যন্ত ওয়েট করো না। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ।